Hello, good morning, welcome. Um, welcome to the mini pack and welcome to session 12 of the Parent University. So today our goal is to talk about numbers and operations in base 10 and algebraic thinking specific to grades 1 and 2. 네, 오늘 워크숍은 고차원적인 그 생각과 숫자와 연산에 대한 워크숍을 진행할 텐데요. Today we are going to focus on how students develop their conceptual understanding of numbers, patterns, addition, subtraction, and the introduction of multiplication and division. 네, 오늘 워크숍의 목표는 우선 1, 2학년들이 수학 시간에 배우게 되는 것들에 대해서 체험해 보시는 시간이 되겠고요. 그리고 저희는 이제 학생들이 숫자, 패턴, 덧셈과 뺄셈, 곱셈과 나눗셈의 도입에 대한 개념적 이해를 어떻게 발전시키는지에 중점을 둘 예정입니다. We hope you see the value of these activities and understand that math is so much more than just rote memorization of facts. 저희는 여러분이 이러한 활동의 가치를 확인하고 수학이 단순한 사실 암기 그 이상임을 이해하시기를 바랍니다. Instead, math is an exchange of ideas, strategies, and thought-provoking conversations about how and why numbers work the way that they do. 그 대신 수학은 숫자가 적용되는 방식과 이유에 대한 아이디어, 전략 및 생각을 자극하는 대화의 맞바꿈입니다. A little bit about who we are. I'm Mr. Witt, a grade 5 homeroom teacher, 5W. This is my wife, Ms. Turner, grade 2, 2T, and then Ms. Sophie, grade 2 teacher as well. 네, 먼저 Mr. With 5학년 담임 선생님으로 계시고요. 2학년 담임 선생으로 계신 Ms. Turner. 그리고 저는 이제 미스 터너하고 같이 일하고 있는 미스 소피라고 합니다. And so why are we bringing this to you is my wife and I completed the math specialist in international schools. It is a 2-year certification program designed for K through 8 classroom teachers. The program is a cohort program focusing on mathematic content specific to the Arrow standards which our students use. 네, 두 담임 선생님께서는 매스 스페셜리스트 자격증을 갖고 계신데요. 수학 교사를 위한 2년 자격증 프로그램이고요. KG부터 그레이드 8까지의 그 에러 수학 표준 관련된 수학 콘텐츠에 초점을 맡은 코호트 프로그램이라고 할 수 있습니다. So the first thing we're going to talk to you about is a rich task. Okay, why use a rich task? A rich task will influence how students make sense of mathematics. Rich tasks should challenge students to explore mathematical concepts. They should not be a design simply to have children work, but to get the right answer. So getting students to use higher order thinking, such as creating, evaluating, and applying, is a hallmark of a worthwhile task. 이제 리치 태스크라고 하면 이게 바로 정답을 찾는 것이 아니고 약간 고차원적의 이제 사고가 필요한 그런 과제들을 얘기하는데요. 학생들이 일단 수학을 이해하는 방식에 영향을 미치고요. 학생들이 수학적 개념을 탐구하도록 해야 합니다. 아이들이 단순히 올바른 답을 얻기 위해 노력하도록 고안돼서는 안 되고요. 학생들이 만들어내고 평가, 적용과 같은 고차원적 기술을 사용하도록 돕는 것은 가치 있는 수학 과제의 특징이라고 볼 수 있습니다. 학생들이 연관 지어보고 그들의 생각을 넓히는 잠재력을 가지고 있습니다. They also will connect to the students' lives and extend their thinking. 네, 다시 한번 말씀드리면 리치 태스크는 아이들이 스스로 연관 지어보고 그들의 사고를 넓혀보는 과제가 될 수 있습니다. So here we have two examples of tasks that your children might see in the classroom. One of them is a rich task and one of them is not. 네, 이제 여기 두 태스크가 있는데요. 둘 중에 하나는 리치 태스크고 하나는 아니에요. So the first example, I know it's hard to read. It says Jennifer gives her first grade students this challenge. There are 7 candy bars on 2 tables.
Draw a picture to show how 7 candy bars can be arranged on the 2 tables. Can you find more than one way? How many ways do you think there are? 이제 1학년 친구에게 이 문제를 주었는데요. 2개의 테이블에 7개의 캔디바가 놓여져 있습니다. 그 7개의 캔디바를요, 2 테이블에 놓아야 하는데요. 그 그림을 한번 그려보세요 라고 제안을 했을 때 여기에 방법이 하나만 있을까요? 아니면 하나 이상의 방법이 있을까요? The second example says, John has 4 apples and Maria has 3 oranges. How many pieces of fruit do John and Maria have altogether? 네, 두 번째 태스크는요. 존은 4개의 사과를 가지고 있고 마리아는 3개의 오렌지를 가지고 있습니다. 존하고 마리아는 합쳐서 몇 조각의 과일을 가지고 있을까요? So we'd like you to share with the people at your table which one of those would be a rich task and why. Keep in mind, if the student immediately knows the answer to the question, then the task is not challenging. 네, 이 두 태스크 중에 어떤 게 리치 태스크인지 한번 이제 쉐어해 보시는 시간 가질 텐데요. 중요하게 염두에 두셔야 될 부분이 학생들이 그 태스크를 보고 바로 정답을 알 수 있는 거는 이거는 리치 태스크라고 할 수가 없거든요. 그래서 조금 더 이제 사고가 필요한 태스크가 리치 태스크이기 때문에 그 부분 염두해 주시고 한번 테이블에 앉아 계시는 학부모님들끼리 얘기해 보는 시간 가질게요. You have 1 minute. 네, 1분 드릴게요. Okay. Say, like, which one is the rich task? How do you know? It's number 1, of course. There's more. 예. 아. Okay, can you show me with your fingers which one do you think is the more rich task? Would it be number 1 or number 2? So you are correct. Number 1 is going to be way more rich. Number 1 is more rich because it has the students thinking of many answers to the question, not just one answer. 네, 1번인 이유는 단순히 이제 답이 하나가 아니고 여러 가지의 답이 있을 수 있기 때문에 1번이 이제 리치 태스크라고 할 수 있습니다. Okay, so we're going to start
kind of talking about what are numbers and operations in the base 10, right? The numbers we use to do all of our mathematics is in what's called base 10. The base of a number system tells us how many unique digits are used to form a number in that system. In the base 10 system, 10 unique digits, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, are used to represent any number. 네, 십진법의 수와 연산에 대해서는요. 우선 숫자 체계의 기본은 많은 고유의 숫자들이 그 체계 안에서 숫자가 어떻게 형성이 되는지를 보여줍니다. 십진법의 체계에서는 10개의 고유한 숫자를 사용하여 모든 숫자를 나타냅니다. 십진법의 숫자는 0부터 9의 숫자 조합으로 쓰여지며 각 부분은 10의 거듭 제곱을 갖습니다. And so she said that they're in the power of 10, right? 10 ones make 1 10, 10 tens make 100, and so on, that you need 10 of them to keep going to the next place value. So, here is our first task for you. We want to see you guys make tens. So in front of you, there are many different tools, right? I can hear many of you guys touching them now. Okay? And so I want you to use any of those tools in front of you and the operations of your liking to make and represent 10 in as many ways as possible. So see how many you guys can make as a group at your table. Find as many different ways with as many different tools to make 10. 네, 이제 저희가 다 같이 첫 번째 태스크를 한번 해볼 텐데요. 테이블에 여러 가지 도구들이 놓여져 있어요. 그래서 학부모님들이 사용하고 싶은 도구 사용해서요. 이제 텐스를 한번 만들어 볼 거예요. 네, 한 가지만이 아니고 최대한 여러 가지 방법으로 만들어 보시면 좋을 것 같아요. 테이블에 놓여져 있는 도구들 다 편하게 사용하셔도 되니까요. 카드나 뭐 도미노나 다 오픈해서 사용하셔도 돼요. We saw one table do 5 plus 2 plus 3. We also see 5 plus 3 plus 1 plus 1. Three plus 2 plus 5. 몇 시야 지금? 한참 남았어.
tables as is. Stand up, and then walk around to another table. Do a little gallery walk, as we call it. Okay, so your time for building is done. What we want you to do is we want you to stand up and walk around a little bit and look at how other people made tents. 네, 이제 학부모님들 도구들로 만든 거 그대로 두시고요. 이제 일어나서 다른 테이블은 어떻게 만들었는지 잠깐 돌아보는 시간 가질게요. Go. Stand up. Stand up, stand up. Move, move, move. I know, they are, yeah. But I hope this is like, come on, guys, move, move, move. This is the bulk of it right here. It's like, oh, I didn't think of that. Oh, I did that too. 이렇게. Stop it now. I wish these were louder. I don't feel like they're loud enough. I think No? it's too quiet. No. Not loud enough. I think it is loud enough. Just don't talk. Okay, we can start going back to our tables. So now I'm going to say this one. This task is targeted for grades 1 and 2. Keep in mind there's many ways. I know. You want me to talk off script again? No. I was telling her I'm going to say this. She's like, yeah, Brandon did it. I didn't. I won't. Let's do something a little different first. So hopefully you enjoyed working with the tools, and when you were walking around you saw many different ways, some ways that maybe you tried, some ways that you didn't think about. So this task is targeted for grades 1 students. To make it more challenging for a grade 2 student, you might use numbers up to 20 or numbers beyond 20. 네, 이 태스크는 1학년 학생들에게 초점이 맞춰져 있는데요. 조금 더 고학년 친구들에게 맞추기 위해서는 숫자를 20 또는 20 이상으로 바꿔서 Keep in 시도해 mind, 보면, go ahead. 시도해 보면 좋을 것 같습니다. Keep in mind that there are many ways for kids to make 10s and 20s. This is an exploration of those ways. And the more ways that your child can show, the more mastery they are demonstrating with their number sense. 숫자를 만드는데 여러 가지 방법들이 있다는 것을 명심하셔야 합니다. 이것은 다양한 방법에 대한 탐구이고요. 자녀가 생각해낼 수 있는 방법이 많을수록 숫자 감각에 대한 숙달도가 높아집니다. So the next level of what we use with our base 10 knowledge is operation and algebraic thinking. Algebra is more than manipulating symbols or a set of rules. It's a way of thinking. 대수학은 기호나 규칙의 집합을 바꿔보는 것 그 이상입니다. 이것은 생각의 방법입니다. Algebraic thinking begins with early counting and telling how many are in a group of objects, and it builds to addition, subtraction, multiplication, and division. 대수학적 사고는 물체의 그룹 안에서 몇 개가 있는지 세어보고 말하는 것부터 시작하고요. 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈으로까지 발전합니다. Operations in algebraic thinking is about the ability to recognize patterns, represent relationships, make generalizations, and analyze how things change. 연산 및 대수학적 사고는 패턴을 인식하고 관계를 표현하고 일반화하고 상황이 어떻게 변하는지 분석하는 능력에 관한 것입니다.
According to Seeley in 2004, the development of algebraic thinking is a process. It's not an event. 대수학적 사고의 이제 발달은 단순한 이벤트가 아니고 과정입니다. So it's something kids grow from pre-K all the way to 5th grade. It's developing throughout the years. 네, 단순히 KG부터 고학년까지 계속 발전하는 과정입니다. And according to Batista and Brown in 1998, it is essential that algebra instruction focus on the sense making, not just the symbol manipulation. 네, 대수학적 사고는 단순히 그 기호를 조작해 보는 것만이 아니고 그 감각을 만드는 것에 초점을 둡니다. So the kids are using the correct thinking, not just getting the answer. 단순히 답을 얻는 것만이 아닌 사고를 하게끔 하는 활동이라고 볼 수 있습니다. Okay, so let's try another rich task. So remember, algebra is about building the ability to recognize patterns, relationships, and make generalizations and analyze how things change. 네, 대수학은 패턴을 인식하고 관계를 표현하고 일반화하고 상황이 어떻게 변하는지 분석하는 능력을 키우는 것임을 기억해 주십시오. This task is geared towards grade 2 students, but it can be adjusted for grade 1 students using smaller numbers. 네, 이 태스크는 2학년 학생을 위해 이제 타겟이 되어 있는데요. 숫자를 조금 줄여보면서 1학년 학생에게 조절해 볼 수도 있겠습니다. At your table, you have base 10 blocks, and they look like this, the big blue blocks. You're going to work with those base 10 blocks and your group to solve this problem. 네, 테이블에 베이스 10 블럭스 툴들이 지금 놓여져 있는데요. 지금 이 태스크를 해보기 위해서 베이스 10 블럭 툴을 사용해 주십시오. Lamar says, I can make 124 using 100, 2 tens, and 4 ones. 네, 첫 번째는 124를 사용해서 124를 만들 수 있어요. Siri says, I can make 124 using 124 ones. 네, 작은 블럭 하나인 원스를 124개를 사용해서 나는 124를 만들 수 있어요. Can you find a way to make 124 using only the tens and the ones? 단순히 tens하고 ones를 사용해서 한 가지의 방법만이 있을까? 124를 만드는데 한 가지의 방법만이 있을까요? Find as many ways as you can to make 124 using only the tens and the ones. If you think you have found all the ways, explain how you know your list is complete. 네, 테이블에 놓여져 있는 tens와 ones를 사용해서 124라는 숫자를 만들어 볼 텐데요. 한 가지 방법만이 아닌 최대한 많은 방법을 한번 찾아보시면 좋겠습니다. 오케이. They'll have to write down their answers as they go because they don't have enough to do all this. Do you want to Yeah, just say that. You will need to record or write down your answers as you go because you don't have enough blocks to make all the combinations. 네, 여러 가지 그 방법을 찾으셨다면 그 숫자들을 화이트보드에 적어주시면 좋을 것 같아요. 최대한 많은 방법들을 찾아주세요.
지금 이 태스크는 2학년을 위한 태스크이기 때문에요. 곱하기는 안 되고요. 덧셈만 사용해 주시면 좋겠습니다. So there is a hint. There's 13 ways to show it. So with your group, count to see if you have found 13 ways to show 124 with tens and ones. 네, 힌트를 하나 드리자면 숫자 124를 만드는데 13가지의 방법이 있습니다. In second grade, you do not multiply. I did. The two tens is the same as the writing 2 times 10. Just telling them, like, they, with second graders, not going to do that. They know that 2 tens is 20. So they don't do 2 times 10, do 2 tens. So you go tell that table and take stuff you did. It's like 6 times. Oh my god, it's making me want to pee. He's gonna go tell him. Huh? Oh, it's fine. I went right before, but I had to fart, and there was somebody in there, so I didn't, and I think I didn't finish because I was like, if I go again, it's gonna come. So I hurt myself. So now I'm holding crumbles. On my thing. Because you have it in the thing that it counts. Just copy. Okay. So we have here the answers for you, just so you can check your work.
These are the 13 ways you could potentially have done this. And because you're in grade 2, you're not multiplying, you're saying 12 tens and 4 ones, 11 tens and 14 ones. So this, just so you can check. For participating, we're going to move on to our next task. Okay, here's our next task. It's called playing darts. Here is a similar concept, but the way it is presented may add a challenge for students. When we change the context, we allow children to demonstrate their deeper understandings of problems. Generally, this new context shouldn't pose a barrier for children with strong number sense in base 10. 네, 여기에 비슷한 개념이 있습니다. 오늘 또 다른 태스크를 하나 해볼 텐데요. 제시된 방식이 학생들에게 조금 더 도전이 될 수 있습니다. 내용을 조금 바꾸면 아이들이 문제에 대한 더 깊은 이해를 보여줄 수 있습니다. 일반적으로 이 내용은 십진법에 강한 숫자 감각을 가진 아이들에게 장벽이 되어서는 안 됩니다. Again, this task is geared toward grade 2 students, but can be adjusted for a grade 1 student by decreasing the number of throws each person gets. 다시 한번 말씀드리면 이 문제는 2학년 학생을 대상으로 하지만 각 사람이 던지는 횟수를 줄여 1학년 학생에 맞게 조정할 수 있습니다. So, a dartboard has 3 separate areas. The dart in the inner circle will get 100 points. The dart in the middle ring will get 10 points, and a dart in the outer ring will earn 1 point. 예, 다트 안에 이제 세 가지 부분이 있는데요. 제일 안쪽은 100점, 중간 부분은 10점, 제일 가장자리 부분은 1점입니다. So Jill has thrown 9 darts. Each X represents the spot where one of Jill's darts landed. Can you find Jill's score? 네, G는 9개의 다트를 던졌습니다. X로 표시되어 있는 부분이 던진 부분인데요. 총 G의 스코어는 몇 점일까요? So use any tool at your table or paper or the whiteboards to record Jill's score. Keep in mind, as a second grader, you will have to figure out a way to organize your information. This is often the biggest challenge for students. Modeling ways to organize information for your children will help them stay on task, and it will become more complex as we get into upper grades. 테이블에 있는 도구나 종이를 사용하여 G의 점수를 기록해 보십시오. 2학년이 되면 정보를 정리하는 방법을 찾아야 한다는 것을 명심하세요. 이것은 종종 학생들에게 큰 도전입니다. 고학년으로 갈수록 과제가 더욱 복잡해짐에 따라 아이들을 위해 정보를 정리하는 방법을 모델링하면 아이들에게 도움이 될 것입니다. So find Jill's score, and then we have more to the task. So start by finding Jill's score first, please. 네, 지금 우선 G의 스코어를 먼저 기록해 주십시오. We can write it down here. You have a pencil? You could write it. That's why I was going to try to tell you. I was going to add something. I'm going to tell them what I saw. I'm going to tell her she's going to write it.
line So plot. I saw a line plot, tables. That they were doing the tens, adding hundreds and tens, but with with the names. What is that strategy called? I saw they had 300s plus 110 plus 5 ones. I don't know what it's called. So like copying like what we showed them the answers were, but they were doing hundreds, tens, ones. Using place value to add. Oh, please. We'll just call it that. And standard algorithm. So when I was walking around, I saw a lot of great strategies. I saw someone use a line plot. I saw some people using tables. I saw some people using the place value to add them up like we just did in the other example. And some people were using the standard algorithm. And some people were drawing beautiful pictures. 네, 여러 가지 다양한 방법들을 사용해 주시는 것 같아요. 표를 그리신 분들도 있고요. 그림을 그리신 분들도 있고요. 저희랑 같이 방금 해봤던 플레이스 밸류를 해봤던 분들도 계시고요. 라인 플롯을 그렸던 분들도 계시네요. Okay, so here's the rest of the task. We have Kevin and Ruth are also playing. Kevin and Ruth have only thrown 7 darts. So both of them still have 2 more darts to throw. Here is their score so far. 케빈하고 루스가 이제 또 다트를 던졌는데요. 7개의 다트를 던진 9개의 다트를 던진 후에 2개의 추가 다트를 던질 것입니다. 그러면 이 친구들 중에 누가 가장 높은 점수를 얻을 수 있을까요? So what is the highest possible score they could each get? And can Jill win the game? Can Kevin win the game? Or can Ruth win the game? 네, 저 친구들 중에 어떤 학생이 이 게임에서 이길까요? 제가 다시 한번 말씀드릴게요. 처음에는 7개의 다트를 던졌고요. 추가적으로 2개의 다트를 더 던질 예정입니다. Again, model your thinking with your tools or on your paper and work together with your group to explain how you are solving the problem. 네, 좀 전에 저희가 했던 것처럼 테이블에 놓여져 있는 툴이나 종이를 사용해서 학부모님들의 생각을 보여주시면 됩니다. 단순히 답을 넣는 게 아니고요. 생각을 해보시고 그 다음에 그 툴을 가지고 옆에 계신 학부모님들하고 의견을 나눠보는 시간 갖겠습니다. 이렇게. 예. Just remember, they both have 2 more throws, right? 2 more throws for Kevin and Ruth.
Who is gonna? She's trying to solve the problem. We saw a lot of great tables in many different ways. So there's like more than one way to solve the table that we solved. Okay, okay, okay. Does that make sense? What do you mean table? So like there's a table over here that doesn't look like this table, but they drew a table to make their understanding. But I like So how organizing their thinking on a table. but in Yes, multiple ways. in different ways. So using tables to organize their thinking. Someone used stars, circles, and hearts to represent each part of the dartboard to organize their thoughts. I like that one. And some of you guys simply, worked out with the numbers, which is also great. Okay. Say that. Yeah. Just wing it. Okay, when I was walking around, I saw a lot of great thinking again, which is the promotion of a rich task. One of the examples that I really liked, I saw someone using, I think it was stars, circles, and hearts to represent each part of the dartboard. So they were able to visualize and add those on or take them away to see how many points they could get. I saw a lot of you guys using tables, and the tables weren't looking the same, which is great. Some of your tables, all the numbers were going right, some of them were going down. Some of you guys were layering the tables, fantastic. And then some of you guys were just using numbers, which is okay as well, because at this stage you guys understand those numbers, but it's keeping them organized, which is essential at this age. 네, 돌아다니면서 보니 여러 가지 방법들을 많이 사용해 주셨는데요. 특히 Mr. With 선생님이 말씀하셨던 부분은 그 다트 부분들을 별표나 동그라미 같은 그 심볼을 사용해서 그 숫자들을 표현하신 부분을 인상 깊었다고 하시고요. 저희 학교 학생들은 단순히 정답을 얻는 것이 아닌 이렇게 자기의 생각을 툴로 표현하는 이런 활동들을 연습하고 있는데요. 네, 그 부분. Okay, how many of you guys think Jill can win? Raise your hand. How many of you guys think Jill can win? Just Mr. Witt? Okay. Jill can win? How many of you guys think Kevin can win? How many of you guys think Ruth can win? Yeah, poor Ruth. She cannot. But yes, Jill and Kevin can still win the game depending on their throws. We don't know their throws, but they have the possibility of winning. So thank you again for participating. Again, this is an example of what a rich task would look like. It gets you thinking, it gets you moving and organizing in different ways. There's not always one correct answer. 네, 이 표현하는 데는 한 가지 정답은 없습니다. 그래서 여러분들의 생각을 정리하고 표현하는 도구를 사용해서 표현하는 것들은 중요합니다. Okay, so we're going to go on to our third and last task for today. So this is what we call a 3-act task. There's 3 parts. 네, 저희가 이제 또 다른 활동을 하나 해볼 텐데요. 3가지 부분이 있습니다. So Act 1 is called the question. It's a lesson launch. It's typically presenting a thought-provoking phenomenon for students to observe and ponder. 첫 번째 질문 파트는요. 일반적으로 학생들이 관찰하고 숙고할 수 있는 생각을 자극하는 현상을 제시합니다. Act 2 is called gathering information. It's a time to explore in which students clarify questions and data and then answer their own questions about what they observed in the first act. 두 번째는 정보 수집인데요. 학생들이 명확한 데이터를 요청한 다음 첫 번째 질문 파트에서 관찰한 내용에 대한 질문을 답해보는 탐색의 시간을 갖습니다. Act 3 is called the reveal. It brings the problem to a conclusion and offers students an opportunity to reflect on their solutions. 네, 마지막으로는 문제의 결론을 도출하고 학생들에게 답을 생각해 볼 수 있는 기회를 제공합니다. The entire activity typically takes a full class period, or it can be split up into multiple days. 네, 이 액티비티는요. 수학 1시간 안에 이게 이루어질 수도 있고요. 며칠에 걸쳐 나누어서 이루어질 수도 있습니다. Okay. So here's Act 1. It's called Rows of Oranges.
The following task is geared towards grade 2 students. To adjust the task for a student in grade 1, you would just adjust the numbers accordingly, using less than 10. The intention of the task is to gain a foundation for skip counting. 네, 이 태스크는 2학년 학생들에게 맞춰져 있는데요. 숫자를 조정해서 1학년 학생들에게도 맞춰볼 수 있습니다. 그리고 이 태스크의 의도는요, 띄어세기의 기초를 얻는 것이 되겠습니다. As we watch, use your math tools to record your thinking. 네, 보면 이 비디오를 시청하시면서요, 테이블에 놓여져 있는 도구로 생각을 한번 표현해 보셨으면 좋겠습니다. Okay, now that we're done watching, talk to the people at your table. What did you see? What are some questions you still have? 네, 이제 의견을 한번 공유해보는 시간을 가져볼게요. 동영상을 보고 어떤 거를 보셨는지, 어떤 질문 사항들이 있으셨는지 한번 얘기를 좀 해보는 시간 갖겠습니다. My legs. What? I go off script. Why don't you just read it? Sophie doesn't have to worry about me. It's the last one. Just finish it. I'm not going to say as you watch, just I'm going to say to the situation. Okay. So here is Act 2. This is a picture of 2 unpeeled oranges. So the question is, how many slices of oranges will be in all of these oranges? 네, 이제 총 오렌지의 조각이 몇 개인지를 찾아볼 텐데요. I want you as a student to use the tools to model how many slices will be all together when we open all of the oranges.
네, 이제 오렌지들이 다 오픈이 되면 총 몇 개의 조각들이 있을지 또 툴을 사용해서 생각을 표현해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. So walk around and they're not using tools. Part two is like, here's this picture, how many are going to be wrong? And this is reveals the answer. It does. It's a video of a minute of her opening all of the oranges. It's 1 minute video of her opening all the oranges. So, yeah. So we'll walk around and we'll see if they're, like one table I can tell over here, they're just talking. So it's like use the tools, like show how you know, like show the slices. Maybe you can even say that on the microphone. Use the blocks to show how many slices are in the oranges. 오케이. 테이블에 놓여져 있는 도구 사용해서 슬라이스들이 몇 개가 될지 표현을 한번 해보시면 좋을 것 같습니다. We're gonna, yeah, maybe we saw, yeah, they're just gonna take a picture of it. We're not gonna do it. We'll just say it like in grade 2. Yeah. Unfortunately, we'll not have time to complete it, but we want to demonstrate the complexity. While the task is lengthy, grade 2 students solve multi-step problem. The biggest challenge is organizing. Completing a task like this alongside your child modeling how you would organize will help them acquire the skill. More than one way of organizing. Draw pictures. Yeah, we'll say it. Okay, no problem. Okay. So we're running a little bit short of time. So we're going to show you Act 3. Act 3 is called the reveal. So it's going to show you the answer. We're going to speed through the video because it's just a video of her opening all of the oranges. And then pause it at the end so you can count all of the oranges.
we won't do it, but I'll just say. Whew, it's a lot of oranges. So this can be the richest part of the task because of the discussion that can happen after. 좀 전에 설명드렸던 그 액트 3의 토론이 아마 조금 어려운 부분이 있을 수 있었을 것 같아요. In this task, no mathematical model will be perfect predictor of the total number of slices. We have to make assumptions. We have to make best guesses because of the margin of error, because not all oranges are going to have the same number of slices. 이 동영상에서 보여지는 것은 어떤 수학적 모델도 전체 조각을 완벽하게 예측할 수는 없습니다. 우선 가정을 하고 최선의 추측을 해야 하지만 모든 오렌지가 완전히 똑같지는 않기 때문에 오차 범위가 있을 수는 있습니다. To add another dimension to this, I could ask if this were the number of slices in a bag of oranges, how many slices would be in 6 bags of oranges? 네, 추가로 내용을 넣어보자면 동영상의 오렌지 한 봉지에 들어있는 동영상의 오렌지가 오렌지 한 봉지에 들어있는 조각의 수라면 오렌지의 6봉지는 몇 개의 오렌지 조각이 될까요? So hopefully this is a nice example of something you can do at home. Take a few oranges, open them, see if your child can find a pattern. Do you want to tell them we don't have enough time? Yeah, here it says. So unfortunately, we don't have enough time. Yeah. Unfortunately, we will not have enough time to do this task due to the length of our schedule. But we want to demonstrate the level of complexity that is expected at the end of a grade 2. This is a multi-step rich task. So if you would like to take a picture, maybe to share it with your child at home, you may do so. 네, 안타깝게도 시간이 충분하지 않아 지금 보여지는 과제를 함께 해볼 수는 없겠지만 2학년 친구들이 학기가 끝나갈 때쯤에 이제 예상되는 매스의 수준을 보여드리고 싶습니다. So as I said, while the task is very lengthy, a grade 2 student will be expected to solve multi-step word problems at the end of grade 2. 네, 이 태스크들은 매우 길지만 2학년 학생들은 이 문제들을 다단계로 풀어야 합니다. As we mentioned earlier, one of the biggest challenges for students is organizing and keeping track of their information. 앞서 언급했듯이 학생들이 겪는 가장 큰 과제 중에 하나는 모든 정보를 정리하고 추적하는 것입니다. So completing tasks of this nature alongside your child and modeling how you would organize information will help them acquire these organizational skills. 네, 아이들과 함께 이런 과제들을 완료하고 정보를 정리하는 방법을 모델링하는 것은 아이가 기술 습득하는 데 도움이 될 것입니다. Ideally, you would model or try other strategies than just one way using the information, so they have a chance to practice many ways, and they can find a way that works best for them. 정보를 정리하는 한 가지 이상의 방법을 모델로 삼아 아이들이 다양한 정리 방법을 연습할 수 있는 기회를 갖고 자신에게 가장 적합한 방법을 찾을 수 있도록 도와주시면 좋을 것 같습니다. As a suggestion, drawing pictures, making tables, using the tools, color coding, labeling are great strategies to model for your children as you work these more complex problems together. 제안을 드리자면 그림 그리기, 표를 만들어 보기, 도구를 사용하기, 색깔별로 구분 지어 보기, 라벨링 등은 이런 복잡한 문제들을 해결하는 데 모델링할 수 있는 좋은 전략들이 될 것 같습니다. So thank you guys from Mr. Whit, Miss Turner, and Miss Sophie. 감사합니다. Can you translate for me just a little bit more? Yeah. Yeah.
Okay, can we please get one more big round of applause and a thank you to Mr. Witt, Miss Turner, and Miss Sophie. Thank you so much. 네, 박수 주셔서 감사합니다. Preparing these parent university sessions, it's quite a lot to prepare for, and these guys are preparing 3 different parent uni sessions on the one day. So this is a huge undertaking, and I thank you all 3 very, very much for your hard work. 네, 이 페런트 유니버시티를 준비하는데 많은 시간이 필요한데요. 오늘 하루에 또 이제 세 가지의 세션을 이제 선생님들이 준비하셨습니다. So as always, we have a QR code to submit any feedback. If you did the first session this morning, you don't have to do it again, or you can do it again. So please give us some feedback on today's session, and if you are attending the grades 3 to 5 session at 1 o'clock, we look forward to seeing you then as well. 네, 보이시는 QR 코드 사용하셔가지고 피드백 부탁드리고요. 오늘 오후 1시에 3학년부터 5학년에 대한 수학 오늘 또 세션이 있으니까 시간 되시면 참가해 주시면 좋을 것 같습니다. And lastly, I know a lot of you are doing it now, and thank you. If you could just help organize the materials into the middle of the table again to help us prepare for this afternoon, that will be very much appreciated. 네, 오늘 오후에 또 이 도구들을 사용해야 돼서요. 도구들을 중간으로만 조금 밀어주시면 감사하겠습니다. It is elementary lunch right now, and it is pouring down right now. So we do ask that you please get to your cars as quickly as possible, because there's going to be a lot of congestion in the foyer very, very soon with all the students. 이제 곧 이제 아이들 점심 시간이고 밖에 비가 많이 와서요. 여기 이제 혼잡이 예상돼서 준비되시면 네 이제 나가셔서 좋을 것 같습니다. It's going to be a stampede. Thanks, guys. 감사합니다.